Everybody, you are welcome again for our seniors program. Watu tumekaribishwa tena kwa hii mpango wa wazee. We know that we are now having a cold weather outside. Najua kwamba ni tumeanza baridi nje. Maybe even people who are expecting to come, they could not show up because of the weather and some other conditions. Kuna wale walikuwa tunatarajia kufika lakini hawakuweza kufika juu ya baridi. But we thank everybody for coming, for those who have received this opportunity of being together here in this place. Na tunashukuru kwa hao wote ambao wamefika hapa kwa kuweza kupata nafasi ya kuja kwa siku ya leo. May God really bless you. Mungu awabariki. As you know, this program of the seniors, we are doing it under the C3 Church, Southeast Calgary. Ndio kama hii program iko chini ya C3 Church Calgary Southeast. And we are saying that it doesn't have any borders, not only for the C3 Church Southeast Calgary members. Na haiko na mpaka, mseme tu wana member ya C3 Church. But we are still saying that if you have anybody you know, adult who is already senior, 60 and above, please, you can also connect with him to invite him or her to this program which is taking place. Na unaweza kualika mwingine mzee mwenye kwa miaka imekuwa juu ya 60 mpaka 5. Because we want to see this program growing, and so that we can really be saying that really we are taking care of the seniors who have been really giving a lot of things in this country, especially here in the city of Calgary. Na hii ni wataka kuonyesha kwamba tunaendelea kuhusika na wazee wetu hapa Calgary wenye wako tayari na miaka ya juu. So today there is something we are going to share together, and we talk about the abuse. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusu abuse. That the topic we are going to discuss together. Always we say discussion. You can have a word to say if you have any issue to add on top of that. It's really in this way of discussing we have been doing. Na kama kwa mambo yoyote tunaweza kuzungumzia kuhusu hiyo hali ya abuse, kila mmoja amekaribishwa kusema ya kuongeza kwa ajili ya hiyo. So we talk about the senior abuse. Tunazungumzia juu ya senior ama wazee kwa abuse. What is a senior abuse? Senior abuse ni nini? What can cause senior abuse? Nini inaweza kutuma inaitwa senior abuse? And we see also some different kind of our types of seniors abuse we can have. Na aina tofauti ya kuwa senior abuse. Yeah, it's really very, very important to know about these things. It means when you are abused, to know really that this thing which is happening is an abuse. Na ni mzuri kujua kwamba hii kitu kinafanyika, hiyo ni abuse, yana na abuse kama mzee. So what is a senior abuse? Senior abuse ni nini? So according to the Center for Disease kutokana na hali ya magonjwa, Control and Prevention, ambayo control na kuweza kuepuka, elder abuse is an international act. Na leo wazee kuwa abuse ni nani ni international ni intendo or a failure to act, ama kukosa kutenda, causes or create a risk, na hiyo inaleta masababu of harm, ya kuweza kuumwa ama kuumiza, to an older adult. Kwa wale ambao wamekwisha kuwa wazee. It means an older adult is someone aged, na watu ambao wanaitwa wazee ni watu fulani 60 or older than that. Na kupanda. It means the abuse occur in the hand of a caregiver or a person the elder trusts. Na hiyo ni vitu ambayo inapitia kwa wale ambao hawatawaaminia tena. I'm saying that abuse, it can be under a caregiver or it can be under a person that senior trust. It can be a family member. Kwa hivyo inaweza kuwa kwa wale wanaowasaidia wazee ama kwa wale ambao wa familia.
But there's another definition concerning senior abuse. Na kwa ingine ndani ya kuhusu wazee. But this is under the World Health Organization. Na hiyo iko chini ya hali ya afya. It is under the World Health Organization. Iko chini ya watu wa afya. It defines elder abuse as, na hiyo nasema ya kwamba kukosea ama kwa abuse wazee ni hivi, is a single or repeated act, na moja ama kurudilia ile tendo, or lack of appropriate action, kama kukosa kuwa na ile nafasi ya kibinafsi, occurring within a relationship, kama vile hali ya uhusiano where there is an expectation, ambao huko mambo mtu anakitarajia, of trust, ya kuamini, which causes harm, ambayo inaweza kuumiza, or distress, ama kuleta stress to an older person, kwa mtu ambaye amezeeka. So these are the two definitions we are giving here concerning senior. Hiyo ni kinaganaga mbili ambayo tunatoka urefu kuhusu wazee. Now we'll give some fact about elder abuse types. Na hii sasa tutapana mfano ya watu ama aina tofauti ya abuse. The type of elder abuse ni hali ya first moja ya kukosea wazee ama kwa abuse. It goes beyond physical, ni kitu kinagusa kimwili, and emotional harm, na ambayo inagusa kitu nyiko emotional na kugusa mpaka kuumiza roho. Elders can suffer from sexual assault. Mzee anaweza akateseka kuhusu kumtukana. Sexual assault. Sexual. Kitu nyiko sexual. Financial exploitation. Kitu nyiko pesa ambayo alikuwa akitarajia. Abandonment. Ya kuweza kuachwa. And more. Na mengine zaidi. Most of the time, most types of elder abuse, na mambo fulani ya wazee, are committed by trusted individuals. Na inafanyika sana sana na wale watu mnayoaminia. It may happen that we think that the abuse come from strangers, from people we don't know. Sana sana tunasema abuse inakuja kwa watu ambao hatujui. But the research shows that most of the time the abuse comes from the people we trust, from people who are really closer to us. Na hasa watu ambao wanaku abuse ni watu ambao wenye naaminia, na ni watu ambao wako karibu na wewe. It means they can be even members of your family. Wanaweza kuwa ni watu wa jamaa yako. They can abuse you. Wanaweza ku abuse. And that will really affect you maybe until maybe you die. Na hiyo inaweza kutuma kabisa kugusa mpaka wakati atakapokufa. Apart from the members of the family, na nje ya jamaa, it can be also even in the nursing home. Inaweza kuwa ni nani yuko katika mahali ya kuchunga wazee. The staff can also abuse you. Na wale watumishi kule wanaweza ku abuse. Those are the areas most of the time we see this kind of abuse affecting elders. Na hiyo ndio mahali ambapo tunaweza kupata watu ambao wana abuse wazee. According to the National Council of Aging, na kutokana na wale washauri wa miaka, elders are more likely to self-report financial exploitation. Na hao wanakutana na kwamba kuna shida sirtu ya hali ya kifedha, juu kuweza kupana, yani kusema juu ya pesa yao. Than emotional abuse, kama vile than emotional kama abuse, kuliko nani ya kiakili. Physical abuse, ambayo inagusa mwili. Sexual abuse, ambayo inagusa hali ya ngono. Or neglect, ama kuwa negligent. It means the self-report financial exploitation is more seen in the kind of the abuse the elders or the seniors they receive. Kwa hivyo ni hasa mambo ya pesa ni mambo ambayo mingi prema inatokea kwa wazee. There's also a psychological abuse. The psychological abuse is the most common type of elder abuse. Na kwa ingine ambayo inagusa hasa mambo ya akili, naye pia iko kabisa ni kitu kinaweza ku abuse wazee. Psychological abuse, it means sometimes can insult you.
Wakati mtu anaanza kutukana, and really we're going to feel bad. Natajisikia mbaya. Even though he cannot insult you, sometimes he can even there is even we call in English the body language. Na kuko ingine tunaita mkiingereza mwili, yani hali ya mazungumzo ya kimwili, yani wanazungumzia kuhusu mwili. The body language is when somebody is not speaking. Ya hali ya yani body language, mtu aweza kaongea but he's speaking by his gestures. Lakini anazungumzia kuhusu mambo ya kusa vile kujistify. He's speaking according to how you see how he reacts. Mena sikia naongea gisa naona na gisa na anaamua kufanya. You can sit with somebody, unaweza kukaa na mtu, he's not speaking, haongei, but you know if he really he's accepting you or he's not accepting you. Unaweza kuiona kama ule mtu anakukubali ama anakukubali, haitiki kukaa na wewe ama anaitaka kukaa na wewe. That it can be a psychological abuse. Na hiyo inaweza kuwa ni vitu psychological abuse. It means somebody is with you but is not really accepting you. Kuko mtu pale kumlango mama. It means now it's like somebody is like bullying you. Kuko sababu mtu mwenye yuko nakuteta. And that is really an abuse towards elders. Na hiyo iko sawa parti ya abuse kwa wazee. And as elders, it's good also to be able to realize that and to notice that when you are being abused in that kind of in that way. Na sisi kama wazee ni lazima tupate kutambua kama uko abuse mwa hiyo njia. Now what are the types now of the senior abuse? The types of the seniors abuse. Na aina gani ambazo za wazee ambazo ziko abuse? According to the nursing home abuse center, kutokana na wale wana mahali ambao wanachunga wazee, all types of elder abuse can lead to devastating consequences. Na hii inaweza kutuma mambo fulani natokea. It include physical, kimwili, and emotional harm, kiakili ama mafikiria and even death. Hata kuwa. It is key for older people and their loved ones to know about that. Na inafika kiwango wazee inakufa katika hali ya kuhusu mambo. So that's why it's very, very important to use this knowledge to prevent to prevent the abuse. Na hiyo ndio iko muhimu sana kuweza kutumia ama kujua hiyo mambo, kujua kuweza kuepuka mambo kama hayo. It means the abuse can be physical. Yani kwa abuse inaweza kuwa kimwili. Physical, it means somebody can slap you. Kimwili yani mtu anaweza kupiga kofi. It's the physical one. Hiyo ni moja. It can be emotional. Kitu ambayo inaweza kuwa emotional. Somebody is trying to terrorize you, is insulting you. Kuko mtu anaweza kutukana, kufanya mambo fulani. Neglecting you in one way or another. Anakudharau njia moja ama nyingine. It's really emotional because it's affecting you deeply. Kwa hivyo inakugusa kabisa kindani. So that's why people who are closer, who are near to seniors, the loved one, they need to have this knowledge in order to know how they can protect people they love. Kwa hivyo ndio maana kwa wale ambao wapendwa wanapenda wazee wao, ni mzuri wapate kujua jinsi ya kuweza kuwalinda. So now what is if we can go into details one by one, what's now the physical abuse? Tukienda moja kwa moja kinaganaga, sasa tuende kwanza kimwili, ni hiyo abuse ni aina gani? Physical abuse is when an elder experiences illness. Ya kifiziki kama ya kimwili ni wakati mzee anawapitia ile experience ya kimwili. He experiences also pain. Na hiyo inaleta maumivu. He experiences injury. Hiyo ni inaleta kuumia. Distress. Kuwa stressed. Or death as a result of all those things. Na kifo ndio solution ya mwisho kwa hiyo yote ama matokeo ya hilo yote. Of the intentional use of physical force. Kwa hiyo hali ya kutumia nani ya kimwili, yani kugusa mwili. It means if an elder, a senior is abused physical, kama uko mzee wanakuabuse kimwili, it can bring injury to you.
inaweza kuleta maumivu. It can bring distress. Inaweza kuleta kuwa stress. You can suffer within yourself. Inaweza kukutesa kimroho ndani. And sometimes this can bring even death to you. Na hasa inaweza kutuma unakufa haraka. Even you are somebody who are supposed even to live for some extra years, but that will not occur because there's somebody who is trying to provoke that death. Na hata kama ungepaswa kuishi kwa muda mrefu, lakini hiyo inakuwa sasa ina provoke ile kifo. That's why it's very, very important to take care of one another. Na ndio maana iko muhimu kuweza kuchukuliana mizigo ama ku make sure na chukua unachunga mwenzako vizuri. And seniors are part of our society. Na wazee wako katika hali ya jamaa zetu. And we need to take care for one another. Na ni lazima tupate kujua kuchungana sisi kwa sisi. Now what can be the sign of physical elder abuse? What can be the sign? How you can really be able to find that this senior has really been affected by this or by that? Na alama gani inaweza kuonyesha kama huyu mzee ameweza kuwa affected na hii na hii? Because you can have a senior in your house. Unaweza kuwa na mzee ndani ya nyumba yenu. But you go outside. Unaenda nje. But when you come, ukirudi, you need to make sure that everything is okay with the senior which you are living with. Ni lazima uhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa na mzee mnaishi naye. But now when you come and you find like there's something wrong, what can be the sign which can really tell you that there is something happened? Nini inaweza kuwa alama ya kuonyesha kama hii kitu litendeka? You may go and you come and you realize maybe that the senior he has some cuts on his body. Unaweza kuja unarudia unakutana mzee labda uko na nini katika mwili ama mwili ukisa alama ya kidonda kwa mwili. That you have to question yourself what happened with that senior, because there is a cut on his body and when you left him he was not having that sign. Lazima upate kujiuliza sasa, wakati nimwacha alikuwa hana kidonda, sasa hivi narudia nakutana iko na kidonda. Secondly, ya pili, you left and you come, you found that there is maybe a broken bones. Unaweza kwenda na kurudia unakutana mtu amevunjika mfupa. You are maybe greeting him, ukimsalimia, but you feel that really his hand is shaking, is not really strong. Okay, unasikia mkono yake inakuwa haina tena nguvu. That should stick you and tells you, no, there is a bone which is already cut. Na hivyo utajua kama kwa mfupa tayari umevunjika. Sometimes you come and you go and you come back, you find that there is a burn on his body. Unaweza kwenda na rudio na kutana kushika bandage kwa mkono yake. A burn, it's like maybe he was burned by the fire. Labda alikuwa kitu saa kulungula ya moto. You go, you come back, you find that it's dislocated joints. Na unaweza kukutana tena na hii fasi yameunganishwa kwa mambo ni hayaendeka vizuri. Or you come back, you find there is an injury on his head. Unaweza yani unarudia unakutana labda kichwa kuko tayari kitu za ameumia. So it means if you are a caregiver, kama wewe ni mtu kusikana wazee, you are a family member taking care of a senior, na wewe ni mmoja jamaa mwenye kuchukua na kuchunga wazee, these are things which can tell you that there's something which happens and you need now to find out what are the reason. Na ndio kitu kinafanyika, unapaswa kujiuliza imetokea kwa nini? What are the causes of these things I'm seeing? Na reason gani imefanyika kwa hiyo yote niko naona? There we are in the area of what we call the physical abuse of a senior. Na hapo tuko nafasi ambayo ya physique, yani ya kimwili ya kuabuse wazee. That is the first kind of abuse the senior they can have. Na hiyo ni alama moja ya wazee inaweza kuonyesha this walikuwa abused. Secondly, ya pili, there is also an abuse which can be also a sexual abuse. Inaweza kuwa ni ngono. Sexual abuse involve forced or unwanted sex. Na abuse ya ngono inaweza kuingia katika hali ya kukamatwa kwa nguvu. It means if you are senior and you are being forced, kama wewe umeshakuwa mzee na wanakukamata kwa nguvu, in order to have sex with another person,
kuliko kupata ngono na mtu mwingine wa nje. It's already a sexual abuse. Na mtu mwingine ukamata kwa nguvu, hiyo ni tayari ngono ya abuse. It means you are interacting sexually with somebody who is not your husband, is not your wife. Mnafanya ngono na mtu mwenye haiko ni bwana yako ama bibi yako. Or somebody you are not agreeing with in order to enter in love or in that really relationship. Mtu ambaye mnafanya uzinifu bila kukubaliana, bila makubaliano. That is what we call a sexual abuse. Na hii tunaita ni ngono ya abuse. So we are saying it may include unwanted sexual contact. Na hii inaweza kuwa pia hata hali ya kuweza kutana mwili kwa mwili. Or penetration or non-contact acts such sexual harassment. Ama inaweza kuwa ni ngono ya kukamatwa kwa nguvu sana. Or it can be also be a sexual harassment. Ama inaweza kuwa ni ngono yenye wanakukamata harassment. Sexual harassment, it means like also harassment kwa kinguvu. Yeah, either can be sexual abuse by anyone in that way. Na hiyo tena toujours ni kukamatiwa kwa nguvu, sema mfano unaoyoa kwa example sawa kule kwa Afrika watu wanakuwa tu mkatio wanakamata watu bila makubaliano. So others can be really sexual abused by anyone. Hiyo ngono inaweza kufanyika ama kwa abuse na kila mtu yote. It can be a friend. Inaweza kuwa rafiki. It can be maybe in a nursing home. Inaweza kuwa katika nyumba wazee. It can be maybe in a residential place. Inaweza kuwa mahali pa kuishi. It can be by a caretaker. Inaweza kuwa ni ule mwenye anakuchunga. It can be by, as we are saying, friends. Inaweza kuwa marafiki. And it can be maybe by family members. Inaweza kuwa hata mtu wa jamaa. So you can be abused by all those areas where we are talking about. Kwa hivyo unaweza kuwa abuse now, hiyo fasi yote tumezungumzia. So it's good to know the places where really you can be abused as a seniors. Kwa hivyo ni lazima upate kujua mahali unaweza kuwa abuse kama vile mzee. And to know how you can protect yourself. Na ujue namna gani unaweza kujichunga wewe binafsi. Thirdly, we'll go to what we call the emotional or psychological abuse. Na tatu tutaenda kwa ile inaitwa psychologiquement ama ni vitu viko kumkichwa. We have what we call emotional or psychological abuse. Kule iko sawa emotional ama vitu viko psychologique. Which we are saying it can be verbal. Ni vitu inaweza kuwa ni masemo. Or it can be non-verbal. Ama inaweza kuwa ni haiko masemo. Behaviors that will really affect you and you feel anger. Na ni kitu ambacho kinaweza kugusia na unasikia mbaya. It can even affect your mental. Inaweza kugusa hata hali ya akili yako. Sometimes you can also feel fear. Unasikia uoga. And you feel like some distress. Unasikia kama uko stress. So example include even humiliation. Somebody humiliate you. Inaweza kugusia hata mtu mwenye kukushusha ama kukudharau. Or there is disrespect, yes. Ama kukukosea adabu. So verbal or non-verbal threats. Kwa hivyo yenyeko kuongea ama haiko ya kuongea. Harassment. Ile ya kuweza kukamata kufanya by force. Or somebody to isolate you can be also the kind of emotional or psychological abuse you can talk about. Kuwa sawa vile anakutenga, anakutoa mwingine. So what is now the sign of emotional or psychological abuse? What are the signs? Na alama gani ya yenyeko emotional ama yenyeko psychological? How you can know that somebody is really abused emotionally or psychologically? What can be the sign? Na nini takuonyesha kama huyu mtu alimweza kumabuse psychologically ama emotional? You see that person is really depressed. Utaona yule mtu yuko sawa vile ana hali yake tension yake inapanda ama hali haiko mzuri. He's scared. Anaogopa. He's avoiding maybe eye contact. Anaogopa hata kuona macho kwa macho. He's hiding himself. Anajificha mwenyewe. Maybe he's even losing appetite. Anakosa hata appetite ya kukula. He's not eating well. Hakuli vizuri.
different eating or sleeping patterns, na labda kulala, he's isolating himself from friend and family members, na anajaribu kujiepusha na wajamaa ama marafiki. Those are emotional or psychological really abuse. Na hiyo ni vitu yuko psychologique ama emotionnel. He's having also what we call the low self-esteem. Na iko na kitu ya iko sawa vile anajipunguza katika hali ya kuona hali yake. So those are also the signs which can show you that really the senior here is passing through an emotional or psychological abuse and he need help. Na hiyo ni maalama ambazo wazee wanapitia hapa ambayo zinahitaji msaada. So we'll go to the fourth one. Tenda kuyaine, neglect. Kuzarauliwa. Neglect is also an abuse. Kuzarauliwa nako pia ni kuabuse. Why we say that neglect is an abuse? Joining tunasema kama kunegligia ama kuachilia nayo ni kuabuse. The expert they say that neglect is a failure to meet. Wale wenye kuwa na ujuzi walisema kwamba kudharau ni kushindwa kukutanana, to meet an older adult basic needs, na kushinda kufikiria ile hali ama mahitaji ya ule mzee. That is a neglect. Hiyo ni kumdharau. If you are living with a senior, kama unapoishi na mzee, and you cannot anymore meet his basic needs as a person, na hauko tena na uwezo wa kufikia ile mahitaji yake kidogo kama mwanadamu, you are neglecting that senior. Kwa hivyo unamdharau yule mzee. Basic needs as like food, giving him food. Example, kumpatia chakula, giving him medicine if he needs, kumpatia madawa kama anahitaji, good shelter where he sleeps, nafasi nzuri ya kulala, protections, ulinzi, security, security. Those are basic needs. Hiyo ni vitu nyiko kidogo. It means we are talking about food, water, tasema chakula, maji, shelter, nyumba, clothing, nguo, and essential medical care. Na hasa madawa. Those things they fall under what we call neglect toward elders or seniors. Kwa hivyo hiyo ni fasi moja ambayo kuweza kuonyesha kudharau ama kumwachilia mzee. There is also under this neglect what we call self-neglect. Na kwa katika hali ya mtu binafsi kujiacha. Self-neglect happen when an elderly person is no longer able to meet their basic daily needs. Na hiyo inaitwa kwamba wakati mtu yeye peke binafsi iko tena capable wa kuweza kufikiria ile hali yake ambayo mahitaji yake binafsi. That we call a self-neglect. Na hiyo tunaita ni ya mtu binafsi. If you find that somebody is no longer able maybe to take food when it's needed to take food, kama unaweza kutana kwa ule mtu mwenye hawezi tena kuwa na uwezo wa kukamata chakula ambacho alikuwa anahitaji kukamata mwenyewe ajilishe. He cannot no longer take medicine when it's needed. Na haiko tena una uwezo wa kuweza kukamata na dawa ikunywe mwenyewe na ambaye anahitaji kuikunywa. Is that it's fall under what we call self-neglect. Na hiyo iko chini ya ile inaitwa binafsi ama kujiachilia. It means drink or feed himself. That is really a self-neglect from a senior. Kula, kunywa, unakutana mtu anajikataza ya mwenyewe. He cannot dress himself. Hawezi tena kujivalisha binafsi. He cannot maintain his basic hygiene. Hata hawezi tena ile vitu kidogo inahitajika kwa ajili ya mwili yake. Maintain his home properly. Hata tena kusafisha nyumba yake kama kawaida. Manage even his financial maybe affairs. Na hata kujua pesa zake kabisa kuweza kuzichunguza na kuzifanyisha kazi. Or properly address their medical needs. Ama kuweza kufanya kisita control hali yake ya kiafya. Yani ile vitu ya kinganga. So it means when you see that a senior now is in that mood, in that category, you need to be careful to see how he can also get help. Ukiona mzee au katika hiyo hali, lazima upate kujua namna gani unaweza kumsaidia.
We can go now maybe to what we call the financial abuse, also because the senior also they are victim of what we call the financial abuse. Na wazee unaweza kwenda katika hali ya pesa, nao pia kuko ile hali ambao wanapitia ya kuweza kuwa abuse katika hali ya kipesa. Financial abuse is really illegal. Is really illegal in this country. Katika nchi hii ile financial abuse ama hali ya kipesa kwa ya abuse haikubaliki. Is really unauthorized. Hairuhusiwi. Or it's improper use of an elder money. You are using elder's money. Unatumia pesa ya mzee for your benefit. Kwa ajili yako binafsi. Or to help another person who is not in support to benefit from that money. Ama kusaidia mtu mwingine mwenye anahitajika kusaidia kwa zile pesa. That is what we call a financial abuse. It means somebody who is supposed to benefit from that, he cannot benefit because of his condition. Kuko ule mtu mwenye ingepashwa kufaidika kwa ajili ya zile pesa zake, lakini hafaidiki kwa zile pesa zake. But because now you are the one who is a caregiver, or you are the family member taking care of that person, you start using that money in other reasons. You are abusing financially that person. Unakamata zile pesa za mtu mwingine zinakuwa zinasaidia mtu mwingine, unaona yuko anateseka, mwenye angepaswa kusaidia na pesa zake, unaenda kusaidia mtu mwingine, ile inakuwa sawa vile na abuse. And according to the MetLife study, it's an organization doing research on this. Na kutokana wale walikuwa na ujuzi wamefanya utafiti kwa ajili ya hali. There's a study of elder financial abuse. Kwa mafunzo sana wanaenda kinagana kwa ajili ya wazee kisa na abuse katika pesa. It says that financial abuse costs elders to an estimated 2.9 billion every year. It's really a lot of money. Na hiyo inatuma wazee wanaangalia sana kupoteza bilioni 2.9 billion per year. Bilioni mbili na tisa. That's bilioni hapana milioni, bilioni. Seniors they really lose per year through this financial abuse. Na hiyo yote wanapoteza wazee hizo pesa kwa kupitia hiyo financial abuse. It means this is a reality seniors they pass through. Hiyo ni ukweli ama ndio reality ni wazee wanapitia, and that's why they need really care. Ndio maana wanahitaji uchungaji mzuri in order really to help them and protect them. Na ndio maana wanahitajika kuwalinda na kuwaprotege. So saying that, kusema haya yote, how now does senior abuse negatively can impact on them? Namna gani wazee niko negative inaweza kuwa impact kwao? It means kuwagusa. The World Health Organization says, ule umoja wa afya duniani nasema, it says that elder abuse can have serious physical and mental health. Wanasema kwamba wazee wanaweza kupata ile shida kimwili na kiroho na mentalema. Also financial and social consequences. Na hali ya kifedha na hali ya kawaida, maisha kawaida. For instance, physical injuries, sawa vile kuumia kimwili, premature mortality, watu kufa haraka, and the depressions, kuwa depression, cognitive decline, na ile ya kuweza kuharibika, ile kichwa kuharibika mapema, cognitive decline, hali ya kufikiria sana, financial devastation, hali ya pesa, kufikia hali sana juu ya pesa, and placement in nursing homes, na kubebwa katika nyumba wazee. So it means victims are really fearful and anxious. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ile kuguswa inawagusa sana. They may have problem with trust. Wanakuwa na shida ya kuaminia, and they may be worrying. Wanaanza kuwa na hofu of others. Na watu wengine. Yeah. Many victims suffer physical injuries. Wengi wanateseka kwa ajili ya kimwili, yani kuumia mwilini. Some are minor cuts. Wengine labda ni
ile kukatika kidogo mwili, and also some scratches. Na nyingine ile inakutana saa kuko saa hali ya kujichuna ama na mwili na kutoka kidogo. So it's really very very important. Kwa hivyo iko muhimu sana for us to know about all these realities, na sisi kujua hiyo marealite yote, so that we can know how we can take care of one another, ili tupate kujua kuchukuliana mizigo mmoja na mwingine. So shortly or in summary, kwa ufupi, we have been talking about the abuse. Kwa tukizungumzia kuhusu abuse. What is the abuse? Abuse ni nini? The types of abuse. Aina ya abuse. Those abuse occur because of what? Hizi abuse zinakuwa na nini? And to know how those abuses can really affect seniors in general. Na tujue namna gani hii abuse inaweza kugusa wazee kwa kijumla. This is what we would like to share together for today's activity. Na hiyo ni tutakugusia leo concerning our gathering of seniors. Kutokana hali ya kutanana kama wazee. And thank you for your for being really patient. Na asante sana kwa uvumilivu wenu. And I don't know if there's anybody who has been victim of abuse already in his life. Sijui kama kuko yule ambaye amekwisha kukumbwa na hii katika maisha yake, and how he reacted to that, na namna gani aliweza kufanya. If he has a testimony, kama kuna ushuhuda, and he can share that testimony with us here, anatupatia hiyo ushuhuda hapa, and it can help each and everybody here. Inaweza kusaidia umoja wetu. From my side, I am ending from here. Yeye anashimamia hapo kwa siku ya leo. And God bless you. Na Mungu abariki. Niko na commentaire, we have something to talk a little bit. And a comment? We'll talk about two things. Nataka kuongea kuhusu vitu viwili. Financial, kifedha, and psychologically and emotionally. Na hiyo hali ya kimafakara na vile vile ya hisia. Myself, I work with disabilities. Yeye anatumika na watu ambao wana shida mbalimbali za kimwili. And in disabilities, there is a different kind of human beings. Some they are youth, some they are old, they are adult, others they are oldest. Na wale watu ambao wana shida fulani za mobility, wamwa wanakuwa ni wa vijana, wengine wanakuwa tayari ni wazee. Kwa hivyo kuna aina mbalimbali ya watu ambao wanaweza kutanana katika hiyo category. And to be short, kwa kuwa mfupi, psychologically, kwa kifikara, you found that this kind of people, most in society, they are like they are neglecting, or they insult them, or they are abused because of their age. They didn't consider them again. They didn't give them a value, special elders. Na katika hiyo aina mbalimbali ya watu ambao tunaweza kutana wako na hii mobility ambao ni ndogo, ama waka na shida fulani ya kimwili, ubovu wa mguu, wa mkono, ama wa fikara, wengi wao wanakuwa hivyo kwa sababu wameweza vile vile hata kuachiliwa katika society, yani hakuna watu ambao wanawajali. And you found that many people they insult them one way another way. Na wengi wao wanatukanwa kwa njia moja na nyingine. And that affect them emotionally. Na hiyo kweli inawagusa katika hali ya hisia zao. And touch them psychologically. Na inawagusa vile vile kwa hali yao ya kimafikara. And you found that as we said, we learn here, some give care, sometimes they go very far even to abuse them. Na inafikia hata kwa wale ambao wanawachunga, wanaenda mbali zaidi hata kwa hali ya kuweza kuwafanya vibaya.
And financially, kwa hali ya kifedha, some you found that they are in nursing home and others are their own house but they are old. Na wamoja wanakuwa katika hizi nyumba ambazo zinahusika na kuwachunga wazee, ama wengine wanachungwa katika nyumba zao nyumbani na ndugu zao. But most of people we forget that these people they have been very productive and helpful in this society. Lakini ile kitu kikubwa ambayo tunasahau ya kwamba ni watu ambao wametumikia nchi na wameweza kufanya vitu vingi ambavyo vimefaidi society yetu. This we are living today is a result of the energy that they used before. Kwa hiyo matokeo ambayo tulionayo ni kusema inakuwa ni matokeo ya kazi ambazo walizozifanya, ndio matunda tuko tunayoikula leo, ni ile ambayo wazee wamefanya. But what happened to them? Lakini nini ambayo imewatokea? You found that what they have been saving, doing like what people taking care or relatives or what, they spend their money for other business than to spend money to the owner of the money. So unakuta ya kwamba karibu energy yao, mali yao, akili yao waliweza kuitia katika kusaidia watu wengine badala ya kusema kama iwasaidie wao. Especially the one who is taking care of them. Zaidi wale ambao wanachukua wanahusika na wao. They are taking their money. Husika na pesa zao. Instead to spend their money to them, to the elders. Badala ya kusema kama hiyo pesa wanawachungia iwasaidie wazee. They give them, let's say, a quarter. Wanapatia tuseme labda nusu. Robo ya fedha zao. Asante kwa hiyo Kiswahili nzuri. They give them, let's say, bread. Wanapatia, wananunulia mikate. They give them yogurt. Wananunulia yogurt. Instead to give them food because they need the last treatment. Badala ya kuwapatia chakula ambayo inawafaa wawe na afya, kwa sababu chakula ni dawa. And they took another money themselves, they are spending to other stuff. Kwa hivyo wanachukua pesa nyingine ambayo inabakia wanaitumia katika vitu vyao wenyewe. Special for example, they can be their kids, they can be their relatives. Kwa hivyo inaweza kuwa ni watu wengine, watoto ama ndugu zao. When they try to say, they say, you just keep quiet, eat this, it is enough for you. Wakati wanataka kujitetea wanasema nye hii mnakule na watosha, kwa hiyo amri yenu hamtakane kula vitu vingi vingi. And that is affecting them. Na hiyo inawagusa zaidi, inawaumiza. Because even here in where we are living in Canada, hata hapa mahali tunaishi hapa Canada, it is going on. Ni vitu ambavyo tunaviona. Even if you go very far, hata tukienda zaidi in Africa, there you cannot say. Huko tusiseme. Because they don't care about them. They just put them there in the house. Just give them a little bit, but other stuff they are already. They keep them in a small room. Even sometimes they don't give them any medication. Huko ni haiko kabisa ya kusema, kwa sababu ni vibaya zaidi, kwa sababu unakutana kwamba wazee hawahusiki nao kusema kama waweze kuwahudumia kama jinsi inavyofaa kama vile binadamu. I think this program, according to me, ninasema kuhusu hiyo program. According to me, I think this program it was not supposed to stop here in Canada only. Hii program haingepaswa iishie hapa Canada tu. Because the elders is not only in Canada. Kwa sababu hawa wazee haiko tu hapa Canada. That they are passing this abuse. Ambao wanapitia katika vitendo hivi vya kutokuwajali. But we should go more. Ni hali ambayo ya kufanya watu kufikiria zaidi na kwenda nje hata ya Canada. I went even in Asia. Nimeenda huko Asia. I found it is the same. Nimekutana na kwamba vile vile wanapitia changamoto kama hizi. Now, if God can help us, kama Mungu anaweza kutusaidia, if God can help us with the government, to our church, Mungu atusaidia kupitia government ikifurahia hii program,
and continue to support us, na ikubali kutunga mkono, we can impact our city of Calgary. Tunaweza kubadilisha maisha ya watu wengi hapa Calgary, especially our seniors, zaidi ya yote wazee wetu, and also to impact other seniors even they are out of our countries. Hata kugusa maisha ya wengine wazee ambao wanaweza kuwa nje ya hii nchi ya Calgary, because they need this knowledge, kwa sababu wanahitaji kabisa hii ujuzi ama hii maarifa. Because you found that the elders they work hard when they used to be adult youth. Tunaona kwamba wazee wetu wametumika, wametoa vyote walikuwa navyo wakati wako wa vijana kwa ajili ya nchi zetu, kwa ajili ya society tunazoishi. But when they are getting now old, lakini wakati wanaingia katika umri, katika miaka ya kuwa wakubwa, they are not receiving what they support to receive. Hawapokee kweli ile ambao wanahitaji kupokea. And that is cutting them the life to be short. Na ile inafanya kupunguza miaka yao hapa chini ya juu. And they decided it is better to die instead to live. Na wakati inaleta uchungu zaidi na kuwaumiza wamoja wao, wanaona tu ya kwamba kufa ni faida kuliko kuendelea kuishi. I'm stopping here. God bless you. Ni hilo nilikuwa nataka kusema na atia hapa, na Mungu awabariki. Thank you very much for that contribution. I don't know if there is any other person who would like to share here. Thank you very much, Mama. She would like also to share something. By hearing what Pastor Mondo is talking about. The abuse of seniors is really all over the world. The problem is really where we came from. But the way we are here in Canada, people say we went to school the purpose is really to learn how they can also help seniors or elders. If you have one of them in the house, sometimes when they're in their homes, I will touch first of all if you have really a senior at home or in your house. Most of the time, seniors when they are at home, they are really very most of the time abused. They are really abused most of the time. They abuse them in their money. Physically. They abuse them physically. Even emotionally. Because stage a senior is a stage where he really he reached already, and he will not be able to control his financial situation. It's now the son, the daughter now to help him. Sometimes you'll find that the son or the daughter is really abusing. Especially those who worked a lot in these developed countries, they invested, they have a lot of money in their accounts. They are really most of the time abused. They do their trip, travel, using the really money which is really for the seniors. And after abusing them like that, they would send them to those nursing homes. And sometimes when they reach those places, they are not going to really care about them. There are few really who are going really to focus on them. Yeah. And somebody is already a senior. It's really our obligation to know how to help him. We need to be patient toward seniors. You can tell him like this, even if when he's really annoyed, you give him time.
And after that, he's gonna agree if he needs really help. Yeah. Sometimes physically, even you can shake him, you are touching really his body. Yeah. That's not really good. Kweli wazee wanatakikana watu vraiment gouvernement asaidie watu tena wafundishe gisa kuishi na wazee. We are really appealing, we are really asking the government to do a lot in order really to support the seniors. It's very, very important. Iko wazee wenye wakwenda kwa masomo lakini unakutana batoto tu tuache watu wengi batoto tu mwenyewe wiko na wabize. Some seniors they did not get chance to go to school. Let us say even children themselves, they are abusing them. They are abusing their parents. Franga yao wanaitilize mubaya. Using their money in a wrong way. Banawatia mu vitu venye hebo bataweza. They are really taking them in the situation, in activities they don't need. Yeah. Kweli tunasema gouvernement akuwe nasaidia wazee kabisa. We are really asking, our request, our prayer is to see really the government to support really the seniors. It's really very, very important. Thank you, Mama Veronique, for that contribution. Yeah. I don't know, the Charles, you have any need? No problem. Grandma also would like to say something. Yes, come. No, but she baze. Grandma, she's saying sometimes she will wake up, she's okay, another day she's not okay. Akili ya muntu inakuyaka wakati ngine muntu anikale hivi anawaza namna ya maisha. Sometimes it happens that you are sitting like this and you are thinking about life. Like the way when we came here to Canada. We left our families. Sorry? We went to school. We went to school. Now we are here in Canada. Canada will really help mamas. Will help also papas. If really he has a job. If he doesn't have a job, Canada will still be able to help a such person. But we don't really have knowledge in English so that we can be able really to connect as it should. Sorry? We are having 2 months here. So we are not really having the benefit we are supposed to receive from the social services. Saying that our information we submitted were not really correct. How are you really going to defend yourself? We went to the Alberta office to know what is the problem. They tell us there's nobody here to listen to what we are saying so that he can be able to show this situation to the government. So, and then we decide to return. Na tulianjika vibaya je njoo vile kila mwezi tunaanjika programu yetu. Sasa vile anasema kumwenji mwanzo leta programu. Na ile programu ile inakuwa sema programu ile mule mlianjika defo. Sasa hakuna namna kunulipa papa. So they're saying in your information you have given to us there are so many mistakes and we don't know really how we can help you. Sasa problem iko hapa. The problem which is here. Sasa vile hapa baba anaendaka ku benki. Like our father here, he usually go to the bank. Ja ile contract yake anatumika. Because of the job he has. Atenda ku benki kule yeye aliona bananjika nefsa. He will go to the bank and he sees it's written 900. Umakuta yake ile anatumikia. In the income he receives.
Kama anafika kubenki kule, and when he reached there at the bank, anaanza kupata makuta ile kama ni 600. they give him 600. Sasa atabaonesha sema hii makuta mimi napata. He will show them the statement telling them the money I'm receiving. Ilikuwa 900. It was 900. Asema hapana, tuko paka na hii 600 ndio kwangu. They say no, you have 600. Ndio vile kuna kuia default. Sometimes those are the situation we face. Asema mnaandika programu mnaiandika mbaya, Saying that you are writing wrong information. Sasa yeye anaandika mbaya, ile makuta anapata kwa mikono, si ndio ile anaandika. He's writing the money he's receiving. That's what he. Sasa ile makuta ile ashikuone, ataiandika je? How he's gonna really write the amount of money he's not really seeing. So that the problem they face sometimes, and it happens that even they can be in the difficulty of paying the rent. So, and it's not really easy to go and up and down in this city when it's cold. Thank you, Mama. Pastor Mutombo, for that testimony also. Those are the kind of challenges we are saying elders, seniors, they can face and they need. That's why they need people closer to them to be able to advise them what they can do when they are in this kind of the situation. Yeah, especially when they're in the barrier of language. Yeah, if there is that barrier of the language,